When Ayogo came home to Oyo, a living testament of the Alaafin's imperial heritage beyond today's borders. The Ayogo in the Republic of Benin homecoming to their Oyo Alaafin ancestral roots. This is written by Engineer Adewuyi O.A, Commentary and Historical, Akeem, 2026. History is not preserved only in books. Sometimes, history walks through the doors of a palace, stands before a throne, speaks the language of the ancestral memory, and publicly declares where her people came from. Ayogo yẹn jẹ́ ìlú kan tí ó tẹ̀dó sí ilẹ̀ òmìnira Benin. Ayogo àwa àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n tẹ ìlú ìlú Ọ̀yọ́ náà ti wá. Ibi wíwá wọn kì í wá kún wá ṣòwò, wá kún wá ṣe àgbẹ̀. Wá jẹ́ òjíṣẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́, òjíṣẹ́ Aláàfin ni wọ́n fi wá láti wá gba ìṣàkọ́lẹ̀ fún Aláàfin. Ibi tí wọ́n ti gbé tẹ Ayogo òun yẹn, àbá tí ń lọ nínú ìtàn, ẹ máa gbọ́ bó ṣe jẹ́. Àwa gangan tá à ń sọ̀rọ̀ fún yín, orúkọ wa ní Kábíyèsí Ọba Ọ̀nẹ̀fà Oyeyemi Bọ́láṣọdún Òrèkà Alayango Arole Alaafin. Eégún Ayogo jẹ́ eégún tó máa ń jáde ní ọdún márùn-ún. So kí eégún mi tó jáde báyìí, ó tún di ọdún márùn-ún mi. Ìmọ̀ràn mi rẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ irú iṣẹ́ tí mò ń ṣe ló yàn láàyò. Bóyá lédè Gẹ̀ẹ́sì ni àbí èdè ìkéde tí ò bá jẹ́. Tóun náà yan láti gbé culture, kò bá jẹ́ ti Yorùbá ni àbí tìlókìlù lárugẹ. Kó má gbàgbé pé a ní láti máa protect ara wa ní gbogbo ìgbà. The remarkable homecoming of the Arole Alaafin, Alayango of Ayogo, together with princes and people of Ayogo in the Republic of Benin, to the palace of His Imperial Majesty Oba Abimbola Akeem Owoade I, Alaafin Oyo, is therefore far more than a ceremonial royal visit. It is a contemporary manifestation of an historical relationship that deserves serious attention. The photograph accompanying this article captures that moment. Representatives of Ayogo across the present international boundary separating Nigeria and the Republic of Benin gathered in the palace of the Alaafin Oyo. The significance of the gathering lies not merely in the people appearing together in a photograph, but in the ancestral claim represented by the Arole Alaafin, Alayango of Ayogo, and the Ayogo people's declaration of connection to Oyo Alaafin. This is precisely the kind of living cultural evidence that should encourage historians, researchers, and the public to look beyond the political boundaries drawn on modern maps. Her border cannot erase an ancestral memory. The modern Republic of Benin is a sovereign state, just as Nigeria is. But the present international boundary is comparatively recent when measured against the centuries of movement, warfare, migration, trade, dynastic relationships, and cultural exchange that shaped West Africa. Historical scholarship has long established that the political world
of the Oyo Empire was not confined to the territory now called Oyo State, or even to present-day Nigeria. The Oxford Bibliography's discussion of the Yoruba states, Benin and Dahomey, notes by the early 18th century Oyo had become the most powerful of the Yoruba states, and that its imperial sphere extended from the middle Niger region southwestward, incorporating numerous Yoruba and non-Yoruba communities. Robin Lowell's classic study, The Oyo Empire, circles 16,000 to circles 1836, a West African imperialism in the era of the Atlantic slave trade, 1977 publication, remains one of the foundational scholarly works for understanding Oyo as an imperial state rather than merely a local kingdom. Later scholarship has continued to examine Oyo's political, military, and commercial relationships across the wider West African region. Nítorí pé gbogbo ìhun tó bá ti jẹ́ ṣẹ̀ǹbáyé, àṣà àti ìṣe, nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ tá fi ń ṣe àṣà àti ìṣe òun ni èdè. Tó bá jẹ́ pé a jẹ́ pé èdè Yorùbá parun, ọmọ Yorùbá parun nìyẹn. Inú mi dùn yìí pé ní Àyọ̀gólé èdè Yorùbá ò tíì parun. Ẹ sì mọ̀ yìí pé ní gbogbo ìgbà ni àwọn ìlú wà ní àdúgbò yín, èdè mi wà ládùúgbò yín, ẹ tún ṣagbára, ẹ tún tẹ́jú èdè Yorùbá náà. Inú mi dùn gan. Ó pàtàkì jùlọ à ń tọrọ pé a ò gbọ́dọ̀ gbàgbé orísun. Odò tó bá gbàgbé orísun ó máa ń gbẹ ni. Jẹ́ à ń tọrọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé kàn ṣe lágbára ká jẹ ohun tó dáa fún àwọn ọmọ wa lọ́la. Tá a bá gbé dáadáa lónìí, tá a bá ṣe sí ọwọ́ táwọn baba ńlá ti wá tó ti fi ṣe ọ̀la o àwọn ọmọ wa kí náà fẹ́ rí kí náà fẹ́ bá. Ká fẹ́ tọrọ lọ́dọ̀ wọn. Àyọ̀gólé mo kí ẹ kú ọdún ẹ kú yèdún ẹ̀mí wa ẹ ṣe ọ̀pọ̀. Ọdún eégún. Ọdún eégún la wá ṣe. Kí ni ń jẹ́ eégún? Ṣé gbogbo àmọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè ní eégún? More recent scholarship is even more explicit about the geographical scale of Oyo's historical influence. A chapter in Global Yoruba Regional and Diasporic Networks records that at the height of Oyo's power, its influence extended as far as present-day Ghana, Togo, and the Republic of Benin, with systems of taxation and levies connecting communities to the imperial network. Merci, ẹ ṣé púpọ̀. Ìpadà sẹ́yìn wa tí n bá sọ̀rọ̀ tán nítorí tá a bá pẹ́ tá a bá lọ tán àwọn tó fẹ́ pààrọ̀ wa nìyẹn. Iṣẹ́ mi ìtayọ̀gbó tún ṣe òun nìyẹn mò ń bọ̀. Kí náà ń pè ní eégún? Eégún jẹ́ nǹkan tá a bá rí ó jẹ́ àwọn bàbá wa. Àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ti kú tí wọ́n ti lọ. Báwo la ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn? Àsìkò ọdún eégún la máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn òkú wa tó ti kú. Àwọn eégún yẹn bá dé, wọ́n ṣàdúrà fún wa. Gbogbo nǹkan tá a fẹ́ béèrè á béèrè. Lédè Yorùbá ó sì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Yorùbá ló máa ń ṣe. Àyọ̀gólé tún ṣe dájúdájú gbogbo àṣà Yorùbá kò tí ì parun ní Àyọ̀gólé. Ṣé mọ̀ pé gẹ̀lẹ̀dẹ́ ó tún jẹ́ nǹkan ti Yorùbá? A bá wo gbogbo Benin Republic lẹ́nu. Ìlú wo ló tún mú àṣà nípa ká gbé igi gẹ̀lẹ̀dẹ́ nípa ká ṣe àṣà gẹ̀lẹ̀dẹ́ àbáwá títí ọ̀dọ̀ yìí náà ni. That historical reality gives the Ayogo homecoming an important context. Ayogo, when oral history meets a living community. The Ayogo community in the Republic of Benin is particularly significant because the ancestral connection being
presented is not an abstract geographical argument. An account specifically concerning Ayogo Agolin in the Republic of Benin records that Ayogo is located in the Zo region and identifies a population described as originating from Oyo in Nigeria alongside the Fon population. Ayogole ti jáde kúrò ní Ọ̀yọ́ kì í ṣe bíi ọgọ́rùn méjì ọgọ́rùn mẹ́ta ọdún ní ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ ó ti gbé àwọn Àyọ̀gò láti wá gbé wọn sí ìlú Àyọ̀gò láti yọnú wọn lọ ìlú Kánná láti máa wo ìṣákọ́lẹ̀ tí ọba Ọ̀yọ́ ń gbà lọ́dọ̀ ọba Àgbómẹ̀ ṣó pé àbí ò pé láti bíi ọgọ́rùn méjì ọgọ́rùn mẹ́ta. Ògèdè ọmọ Aláàfin o. Ẹ wà níbi ẹ̀tún gbàgbé èdè náà. Dájúdájú tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn ọmọ Yorùbá òdodo ní Benin nílé iṣẹ́ táwa wà. Mo mọ̀ yín pé nìmẹ̀rọ lágbẹ̀yìn sí. Mo fi tọrọ ní ọ̀dọ̀ yìí wípé kẹ́dákun ilé iṣẹ́ táwa ọjà ilé iṣẹ́ yìí ń bójútó àṣà ìṣe àti ìṣẹ̀ṣe Yorùbá ní gbogbo Benin ní àpapọ̀. Àwa ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo àwọn àṣà wa kó má parun. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ àṣà èdè sì ni. A tún ń ṣiṣẹ́ fún kìnìún yẹn kó má parun. Báwo la fẹ́ ṣe gbà? A mọ̀ ṣe nǹkan náà ni. Làwọn ọmọ kéékèèké wọ́n mọ̀ rí wa bá a ṣe ń ṣe é gbà. Wọ́n bá rí wa tán, àwọn ọmọ kéékèèké náà wọ́n bẹ̀ sí ṣe òun ni kì í fà kí àṣà Yorùbá kó parun. Nígbà tá a débi, mo tún rí àwọn ọmọ kéékèèké lọ́kùnrin lóbìnrin tẹ́ ẹ ti kọ́ ní àṣà Yorùbá. Mo ní siège ilé iṣẹ́ wa tí wọ́n gbé sí Àjàṣẹ́ Àyọ̀gòdé ni wọ́n gbọ́dọ̀ gbé siège yẹn wá nítorí gbogbo nǹkan tá a kọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ ti ṣe níbi. Àtẹ̀wọ́ o débi mo tún ń gbọ́ Yorùbá inú mi dùn ẹ pawọ́ fúnra yín. Ẹ fúnra yín ní àtẹ̀wọ́ ẹ̀yin ọmọ Àyọ̀gò ilé tẹ́ẹ̀sì èdè bàbá ńlá wa nù. Inú mi dùn. It further records that the Yoruba spoken by the Ayogo people has interacted with the Fon language. This independent documentation is important. It does not, by itself, establish every detail of Ayogo's historical genealogy, nor should responsible history pretend that every oral tradition can be converted automatically into precise chronological facts. But it does demonstrate that something fundamental, the existence of a community in the present-day Benin Republic that preserves an Oyo-associated ancestral identity is not a newly manufactured idea. Now, when the Arole Alaafin, Alayango of Ayogo, Oba and the princes and people of Ayogo physically came to the Alaafin's palace in Oyo, the oral tradition acquires a visible contemporary dimension. That is what makes the photograph historically meaningful. Ó pàtàkì jùlọ à ń tọrọ pé a ò gbọ́dọ̀ gbàgbé orísun. Odò tó bá gbàgbé orísun ó máa ń gbẹ ni. Ǹjẹ́ à ń tọrọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé kàn ṣe lágbára ká jẹ ohun tó dáa kún fún àwọn ọmọ wa lọ́la. Tá a bá gbé dáadáa lónìí, tá a bá ṣe sí ọwọ́ táwọn baba ńlá ti wa tán ti fi ṣe ọ̀la o àwọn ọmọ wa kí náà fẹ́ rí kí náà fẹ́ bá. Ohun tá a fẹ́ tọrọ lọ́dọ̀ òun. A ó máa kí Aláàfin. A máa kí Aláàfin pé látìgbà tí wọ́n ti fi wọ́n sápèrè, látìgbà tí wọ́n ti gba àpèrè nílùú Ọ̀yọ́, àwa náà gangan a ò tí ì pàdé wọn báyìí. Ìbá sì wù wá, ó wù wá gangan pé ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí a ó ṣe lágbára. À ń gbé ìgbésẹ̀ ṣá o, à ń gbé ìgbésẹ̀ ṣùgbọ́n à ń tọrọ lọ́wọ́ wọn pé kó ń ṣe lágbára kí ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ bá ṣe sọ tá a bá tọrọ pé a fẹ́ pàdé wọn kán fún wa ní wọn bá lànà fún wa kán ṣílẹ̀kùn wọn kalẹ̀ fún wa káwa náà ká wá
ká wá ṣe ìtẹríba fún àwọn baba ńlá wa ẹ ò rí a sì tún tọrọ lọ́wọ́ wọn wípé ọ̀rọ̀ lọ́badé ọgbẹgẹ ayé gbẹgẹ. The palace as a place of historical continuity. The Alaafin's palace is not merely a modern building occupied by a traditional ruler. Within the historical architecture of Oyo society, the institution of the Alaafin represents the central royal authority of the Oyo state, and during the Imperial period, the throne around which the political institutions of Oyo were organized. Consequently, when an overseas or cross-border community whose tradition identifies its ancestry with Oyo comes before the Alaafin, the encounter has a significance beyond ordinary protocol. It represents a meeting between ancestral memory and institutional continuity, oral tradition and living identity, historical geography and modern political boundaries. The photograph here, therefore, deserve to be preserved as part of the contemporary visual record of Oyo's continued cultural relationships. Oyo was not an empire of today's map. One of the persistent mistakes in popular discussions of African history is the tendency to project present-day national boundaries backward into centuries when those boundaries did not exist. To say that an historical Oyo community existed beyond today's Nigerian border is not to deny the sovereignty of the modern Republic of Benin. It is to recognize that the people of pre-colonial West Africa moved, settled, traded, fought, intermarried, and established political relationships across territories that modern colonial boundaries later divided. The historical Oyo state was therefore a regional power whose reach cannot be adequately understood through the map of contemporary Nigeria. Scholarship places Oyo's spheres of influence across areas corresponding to parts of today's Nigeria, Benin Republic, and Togo, while some scholarship on the wider Yoruba regional network extends discussion of Oyo's influence as far as present-day Ghana. That does not mean that every community in all those modern countries was permanently ruled as a directly administered province of Oyo. That distinction matters. An empire can exercise authority through different mechanisms: direct administration, tributary relationships, military supremacy, commercial networks, political alliances, and cultural influence. Oyo's relationship with Dahomey itself illustrates this complexity. Dahomey and the western frontier of Oyo power. The relationship between Oyo and Dahomey is among the strongest documented examples of Oyo's imperial reach beyond the territory of present-day Nigeria. Historical accounts record warfare between Oyo and Dahomey in the 18th century, after which Dahomey was compelled to recognize Oyo's political authority and pay tribute for a period. Olukoya Organ's scholarly overview likewise describes Oyo as the greatest kingdom established by the Yoruba and notes its dominance over several neighboring states, including Dahomey, Nupe, and Bogu. Thus, when modern observers ask whether Oyo's historical world extending beyond today's southwest Nigeria, the answer is already contained in established historical scholarship. Yes, Oyo's imperial history was regional. And the Ayogo story provides an additional contemporary human dimension to that wider historical geography. Iṣẹ́ táwọn baba ńlá wa wá ṣe níbí ní ilẹ̀ ńlá wa wá ṣe níbí ní ilẹ̀ Dahomey àti tọrọ àrí baba Ládìgbòrò àti rí àwọn Báṣọ̀run nígbà kan àwa náà ń fẹ́ pé kán dá wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí
òjíṣẹ́ Aláàfin ní Faransé bóyá ambassador làwa máa ń pè é tá a ti ṣe fún Aláàfin ǹjẹ́ ìbáda ká ní certificate ká ní ìwé ẹ̀ káwọn náà kó sì mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ nǹkan bá wà kó máa ránṣẹ́ sí wa táwa náà bá pè wọ́n tá a bá nìkan tá a bá pè wọ́n ká máa rí wọn lẹ́yìn wa ìgbà yẹn inú àwọn tá a wà wọ́n máa rí i pé àwọn lè bàbá wọn wà lẹ́yìn o ó wù wá bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó mọ̀ pé irú ìlú kan wà tọ́jà Ayogo tó sì jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ sàn tó sì wá ń bí láàrin gbogbo àwọn táyérí yẹn ègùn ọ̀pọ̀ jù wá lọ àwọn ègùn náà pọ̀ jù Ayogo sì wà ìlú tiwa náà kò kéré èdè yẹn ò sí lọ o àwọn ìṣe wa kò lọ o àwọn àṣà wa gbogbo ẹgbẹ́ la sì mú ẹ ò rí látòrí àwọn ìṣe àṣà wa ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wa látọ̀yọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ pé ìlú kan wà tí ń jẹ́ Ayogo iṣẹ́ tá a sì wá ṣe ń bí báyìí ó ṣe pàtàkì àìṣe Ayogo iṣẹ́ ni tí Ọ̀yọ́ gbọ́dọ̀ gbàgbé tá a bá wọnú ìwé ìtàn ní à ń tọrọ pé ká ṣe àtúnṣe lórí ọ̀nà yẹn. The significance of Toyin Falola's historiographical approach. Professor Toyin Falola and other historians have repeatedly demonstrated why African history must be reconstructed through multiple forms of evidence rather than through colonial-era political maps alone. Falola and Michel R. Dortmund's work on M.C. Adeyemi's Ìwé Ìtàn Ọ̀yọ́ is particularly relevant. Their study examined a 1914 Yoruba historical account of Old and New Oyo, including its political and cultural institutions, and places Yoruba oral historiography within serial historical scholarship. This is important because the history of Oyo cannot be reconstructed solely from European documents. Oral traditions, royal genealogies, place names, migration, memories, linguistic evidence, archaeology, diplomatic relationships, military history, and written records all have roles to play. Táyérí ègùn ọ̀pọ̀ jù wá lọ àwọn ègùn náà pọ̀ jù Ayogo sì wà ìlú tiwa náà kò kéré èdè yẹn ò sí lọ o àwọn ìṣe wa kò lọ o àwọn àṣà wa gbogbo la. The Ayogo testimony belongs within that broader evidentiary conversion. It should therefore neither be dismissed simply because it comes through ancestral tradition, not accepted uncritically merely because it is politically attractive. It should be investigated, documented, compared, and preserved. That is the proper attitude of serious historical scholarship. A ní ọ̀rẹ́ kan tó wá láti Ọ̀yọ́ ó wá ṣe bí ọjọ́ mẹ́ta kan lọ́dọ̀ wa eégún wa ọ̀dọ̀ tiwa eégún àgbà tó jẹ́ eégún àjọbọ fún wa Ọya ni ó sì wà bẹ́ẹ̀ ta tún ní jẹ́ńjù ọjà ń gbó jẹ́ńjù Ọya ni a fi òun ní eégún àjọbọ fún wa gbókù bá kú òun ló ń ṣètùtù ọ̀rẹ́ wa tó wà yẹn àwa mú un lọ lálẹ́ tí eégún náà ń ṣètùtù ẹ̀ lẹ́yìn aago kan òru ètùtù yẹn máa ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀gbọ́n yẹn ó wà ní ìdúró báyìí omijé ló ń ṣàn lójú ẹ̀ kó lè sọ̀rọ̀ ìgbà tá a wá dé lọ́wọ́ ni ó mà ṣe o òun ò lè gbà láéláé wípé ọmọ Yorùbá ọmọ Ọ̀yọ́ wọ́n sì wà ní ìlú irú tiwa yìí tó sì wá mú àṣà náà wọ́n tún mú gidi nítorí bó ṣe wà lọ́dọ̀ tiwa ń bí yìí òun ti rí bẹ́ẹ̀ ọpẹ́ ẹ rí ǹjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe à ń tọrọ pé kẹ́ ẹ bá tan ìmọ́lẹ̀ sí irú ìlú náà ẹ ṣeun ní ọ̀dọ̀ tiwa tẹ bá dé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó wà ń bí tẹ bá dé ìlú Ayogo ẹ rí àwọn ọmọ olómù àpẹ̀rà ẹ ò rí yan bẹ́ẹ̀ ẹ ò rí àwọn ògògó wà láyọ̀gò ẹ ò rí àwọn ọmọ ìlọ̀kọ́ ọmọ àrèlù ẹ rí wọn láyọ̀gò
ẹ rí àwọn ìmàjé mòrò, ẹ ò rí wọn. Ẹ rí àwọn ìrèmọ̀gún, wọ́n wà ńbẹ̀. Àwọn ọmọ aládìíkún, wọ́n wà láyọ̀gò. Àwọn ààrẹ, àwọn ìkòyí ẹ̀ṣọ́, wọ́n wà láyọ̀gò. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Oníkálukú sì ní ìdílé ẹ̀. A ní ìṣe àṣà ẹnìkọ̀ọ̀kan ní àwọn òòṣà àwọn tó ń bọ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ààrẹ, tó bá délé wọn, ó rí Ọbàtálá, ó rí Ṣànpàná. Tó bá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Olómù, ó rí Ògún, ó rí Ṣàngó ọba, Ṣàngó táwọn bàbá wa, Ògún àti Ṣàngó tó fi rìnà, wọ́n wà ńbẹ̀. Ìṣe àṣà ilẹ̀ Yorùbá ó ní ìyọ́pọ̀, ó gbayì lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé ẹ rí bá ṣe múra? Ṣé kò yẹ wa? Gbogbo ohun tó wá láti òkèèrè òun ló ń jọ àwọn ọ̀dọ́mọdé lójú lónìí. Àwọn ara múmú ó ní dé ọ̀dọ́mọdé chàchà ni àwọn ọmọ lónìí tó délé wọn tí àwọn ọmọ wọn máa fọ Yorùbá lẹ́nu, èdè bàbá wọn kò yá. Bọ́ọ̀ fọ Faransé ní ọ̀dọ̀ tiwa mí, gbadé ọ̀dọ̀ tí lọ́hùn Gẹ̀ẹ́sì la máa gbọ́ táwọn ọmọ máa fọ. Kódà ọba wà bẹ́ẹ̀ ó ń fa àwọn ìṣe àṣà wa sẹ́yìn. Ìyẹn jẹ́ ní ọ̀dọ̀ tiwa ní orílẹ̀ Benin. Ìmọ̀ràn mi náà ni. Ọ̀gbẹ́ni wa mínísítà John Ige, mínísítà àtijọ́, ó dá ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ńlẹ̀ ní ìlú Benin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ John Ige. Ó dá ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ńlẹ̀ ní ọdún. A máa ń ṣe ayẹyẹ, a máa ń ṣọdún, a máa ń rírí wò báwo la ó ṣe tí ìṣe àṣà wa kò ní parun. À ń kọ́ iléèwé ẹ̀kọ́ Yorùbá, àwọn lórí afẹ́fẹ́, báwo la ṣe ń kọ́ èdè Yorùbá, ara múmú, ẹ ò rí. Ǹjẹ́ àwọn ìgbésẹ̀ yẹn tá à ń gbé, a máa tọrọ wípé àwọn ọ̀dọ́mọdé, àwọn òde òní, àwọn ọ̀dọ́ tòní kí kán ṣe lágbára, kán wo ẹsẹ̀ àwọn bàbá wọn, kán lè ṣe kó lè yẹ wá, kí àwọn ìṣe àṣà wa kó má ṣe parun. From Oyo Ile to the western frontier, the old Oyo Empire reached its greatest political prominence during the 17th and 18th centuries. Its military strength, especially its celebrated cavalry, enabled Oyo to project power over a wide savanna and frontier environment. Historical scholarship identifies Oyo as one of the most important political powers of pre-colonial West Africa. The imperial system was sophisticated. The Alaafin stood at the center of the monarchy, while institutions such as the Oyomesi, military commanders, and provincial authorities contributed to the operation of the state. This political structure allowed Oyo to maintain relationships with territories far beyond the immediate capital. The result was a political world considerably larger than the modern Oyo local environment. That is why reducing Oyo's history to present-day Oyo town or Oyo state is historically inadequate. The Ayogo homecoming as physical evidence. The word evidence must, however, be used carefully. Photographs cannot independently prove the complete territorial extent of a centuries-old empire. But these photographs do prove something very real and contemporary. A community identified as Ayogo in the Republic of Benin has come to the Alaafin's palace and publicly presented itself through an ancestral relationship with Oyo. That is a physical, observable event. It can be dated
photographed, recorded, interviewed, and subjected to further genealogical and historical investigation. And that is fundamentally different from an unsupported assertion circulating on social media. Here, there are identifiable people. There is an identifiable community. There is a named traditional representative, Arole Alaafin, Alayango of Ayogo, Oba Onefa, Oyoyemi, Bola Sodun. There is a documented geographical location in the Republic of Benin. There is the Alaafin's Palace in Oyo, and there is a recorded homecoming encounter between the two sides. This is precisely why the event deserves to be documented as part of Oyo's living historical record. The enemies of Oyo cannot rewrite the map of history. For generations, completing narratives have sometimes attempted to reduce Oyo's imperial history to an exaggerated claim, a local tradition, or an unsubstantiated political slogan. The appropriate response is not another slogan. The appropriate response is evidence. Historical scholarship already establishes Oyo's importance beyond the boundaries of modern Oyo State. The documented relationship with Dahomey, the wider Oyo influence across the present-day Republic of Benin and Togo, and scholarly discussions of Oyo's wider regional network provide a substantial historical foundation. The Ayogo homecoming now adds a contemporary human face to that history. It demonstrates that the historical memory associated with Oyo has not simply disappeared when colonial boundaries were drawn. It survived in communities, it survived in names, it survived in royal traditions, it survived in oral histories. And in this instance, it has walked back into the palace of the Alaafin. The old Oyo Empire and the modern Republic of Benin. There is a deeper lesson here. The modern Republic of Benin contains communities whose histories cannot be separated from the larger history of the peoples of the Bight of Benin. The name Dahomey belongs to a particular historical kingdom and political tradition, while the modern Republic of Benin is a 20th century state. The political geography changed dramatically under European colonialism and later independence. Historical communities, however, did not suddenly cease to exist because the flag over their territory changed. This distinction is essential to understanding why an Ayogo community in today's Republic of Benin can simultaneously be a modern Beninese community and preserve an ancestral narrative connecting it to Oyo. There is no contradiction. It is the normal complexity of African history. A call for serious historical documentation. The Ayogo homecoming should therefore become the beginning of further research rather than the end of the discussion. Researchers should document the genealogy of the Alayango of Ayogo, collect Ayogo oral traditions, record migration narratives, examine local rural institutions, compare linguistic evidence, investigate place names, study family lineages, and compare these materials with Oyo Palace traditions and establish historical scholarship. Such research could produce an important body of evidence about the movement and settlement of Oyo-related populations across the modern Nigerian to Beninese frontier. It could also help demonstrate how the historical Oyo world survived the collapse of the old Oyo Empire. For as Toyin Falola and other historians have shown, the collapse of Oyo did not mean the disappearance of Oyo people, institutions, memories, and cultural networks. Falola's broader work on 19th century Yoruba history situates the collapse of the Oyo Empire within enormous political and demographic transformations across the region. The empire could decline as a political structure, while its people and cultural memories continued moving through history.
a homecoming that speaks louder than arguments. There is something profoundly symbolic about the Ayogo delegation standing before the Alaafin. Ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ó ní a kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ọgbọ̀ngàn Àgbàlá Ògún ní ààfin ikú bàbá Yèyé ní Ọ̀yọ́ níbí. Ó jẹ́ ayọ̀ mi láti dé ká mọ̀ wípé àwọn ọmọ Aláàfin láti Benin Republic Ayogo àwọn ni wọ́n wá bẹ̀ ilé bàbá wọn wò. Wọ́n sì wá pẹ̀lú bàbá wa Alayango ti Ayogo àti àwọn ìjòyè lẹ́kànlẹ́kàn àti àwọn ọmọ ọba láti wá kí ikú bàbá Yèyé, láti wá farahàn wọn wípé ẹ lọ́mọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ àgbáyé tó fi dé Benin Republic. Ara ọ̀kan lára àwọn ọmọ ikú bàbá Yèyé tí kábíyèsí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Benin Republic, àwọn náà ni wọ́n wà ní tí wọ́n wá kí bàbá wọn. Bákan náà ó jẹ́ ayọ̀ mi láti bí mo ti ń fi Mr. Bọ̀dé dúró jayé hàn wá, òun náà ni ọ̀kan lára àwọn lẹ́kànlẹ́kàn ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́, bàbá wa ọmọọba Bishop Ayọ̀ Ládìgbòlù ní àwọn náà wọlé. Kábíyèsí ní kẹ́ máa bọ̀ wá. Mo ti rí director bá gbé. They did not merely visit a geographical location called Oyo. They came to the institution of the Alaafin, the royal institution historically associated with the Oyo Empire. Their presence creates a powerful image. Ayogo in the Republic of Benin, looking back forward, Oyo, a community beyond the modern Nigerian border, reconnecting with its remembered ancestral center, a living generation standing before a throne that represents the historical Oyo polity. This is why this photograph should not be dismissed as an ordinary palace photograph. It is a piece of contemporary cultural documentation, and they are piece of contemporary cultural documentation. And there is a visual record of a cross-border ancestral encounter that this documentary serves. It is also a reminder that the history of Oyo cannot be imprisoned within the political boundaries of the 21st century. Oyo's history must be studied, not reduced. The greatness of Oyo does not require fabrication. It does not require inventing territories that historical sources cannot support. It does not require denying the histories of neighboring peoples. Oyo's historical record is already substantial. The empire was a major West African power. Its influence extended beyond present-day southwestern Nigeria. Its relationship with Dahomey is historically documented. Its networks reached into territories corresponding to today's Benin Republic and Togo, while scholarship on the wider Yoruba regional system discusses its influence as far as present-day Ghana. And now, in the 21st century, Ayogo has physically come home to Oyo. That is not the end of the historical argument. Jẹ́ àwa ni ọmọ Ọ̀yọ́ tí a tẹ̀dó sí orílẹ̀-èdè Benin Republic láti ìlú Àyọ̀gò ilé. Tàwa ṣe ẹ̀lẹ́mẹ̀ọ́ sí bàbá, àwa orísun wa, a kọ́wọ́rìn pẹ̀lú kábíyèsí wa, Aláyọ̀wò tìlú Àyọ̀gò ilé, Arole Alaafin, ọba Oyèyẹmí, lájọ kọ́wọ́rìn wá sí orísun àwọn baba ńlá wa ní àyè. Ìjà ṣe kábíyèsí fún orí adé lẹ́ẹ̀kan sí. A sì kí gbogbo olóyè ààfin àti gbogbo ilẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀ fún àlejò tí wọ́n gbà wá láti àná. Láì ní dènà pẹ̀lú àáfíra wa hàn, màá bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá wa Pásọ̀run tìlú Àyọ̀gò kí wọ́n kí kábíyèsí Aláàfin
lẹ́yìn Ìbáṣọ̀run màá pe bàbá mọ́gbà ti ìlú Àyọ̀gọ̀ Ilé kí wọ́n kí Aláàfin. Bàbá kí. It is an invitation to investigate the argument more deeply. Lẹ́yìn bàbá mọ́gbà ẹ jẹ́ kí n pe alápinni obìnrin tìlú Àyọ̀gọ̀ Ilé kó wá kí kábíyèsí. Láyọ̀gọ̀ Ilé a ní oyè alápinni bẹ́ẹ̀ la sì ní alápinni obìnrin pẹ̀lú. Ìjọba lórí ìwà ń kí. Màá pe ọ̀gbẹ́ni Lálẹ́yẹ tó jẹ́ ààrẹ olóyè ààrẹ nílùú Àyọ̀gọ̀ Ilé kí wọ́n kí kábíyèsí. The Alaafin as a living symbol of Oyo community. The reception of the Arole Alaafin, Alayango of Ayogo, and the people of Ayogo by His Imperial Majesty Oba Abimbola Akeem Owoade I, Alaafin Oyo carries a symbolic significance that extends beyond the immediate ceremony. Bákan náà, a kè sí èyí oge tí wọ́n fara hàn kí wọ́n ṣe kábíyèsí fún orí ayé. Remains the living occupant of the ancient Oyo royal institution. Therefore, an ancestral communities that reconnect themselves with the Alaafin are also reconnecting with a historical institution that survived the rise and fall of the old Oyo imperial state. The palace becomes a bridge. Lẹ́yìn náà ká wá ṣe àfihàn kábíyèsí ọba Aláyélúwà ọba Oyèyẹmí Arole Alaafin Ọ̀nẹ̀fà tilẹ̀ Àyọ̀gọ̀ Ilé ọmọlú làáfin wọ́lòdò láàfin wọ́dò àjọ̀nàkú kọjá mórí nǹkan fèrè parẹ́rin kagbà parẹ́rin Arole ẹlámúṣe kábíyèsí fún kábíyèsí Aláyọ̀gọ̀ tìlú Àyọ̀gọ̀ Ilé. Jẹ́ báyìí ni ikọ̀ ilẹ̀ Àyọ̀gọ̀ Ilé ta ṣe ẹlẹ́gbẹ̀rún sí Aláàfin láti àná. Ikọ̀ tó tẹ̀lé kábíyèsí ọba Ọ̀nẹ̀fà wá sí ilẹ̀ Ọ̀yọ́. Àfihàn wa ni a ṣe fún wa yìí. A kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ìgbàlejò wa, inú wa dùn. A rí wípé orísun àwọn bàbá ńlá wa láwà lóòótọ́. A kí Aláàfin lẹ́ẹ̀kan sí kábíyèsí o. Adé ọ̀pẹ̀lẹ̀ nígbà tá ọ̀pẹ̀ lẹ́sẹ̀ o. Ẹ gbogbo orílẹ̀ tó yẹ gbogbo orílẹ̀ tó yẹ o. Àṣẹ ọ̀pẹ̀lẹ̀ nù kábíyèsí. From old Oyo to new Oyo, from imperial history to contemporary identity, from ancestral memory to living cultural diplomacy, from the pre-colonial map to the modern map of West Africa. Here, ọ̀rọ̀ Àyọ̀gọ̀ Ilé ti ilẹ̀ Benin. Ọ̀kan lára àwọn oníròyìn wa tí ó jẹ́ ìlú mọ̀ká tí wọ́n ti lọ síbẹ̀, tí wọ́n ti bẹ ibẹ̀ wò, tí wọ́n ti ṣe documentary lórí Àyọ̀gọ̀ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda àṣẹ láti ọ̀dọ̀ bàbá ikú bàbá yìí. Màá fẹ́ pé abínibí kó máa bọ̀ wá síwájú ìṣẹ́jú méjì péré kó kàn fi sọ gbólóhùn díẹ̀ àwọn nǹkan tí ó rí nípa Àyọ̀gọ̀ Ilé. Ṣé Ọlọ́run wọ́n pé pàtàkì kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan, mo rò pé kábíyèsí lérò pé ó kó àwọn èèyàn kan ta tó fẹ́ pè tó rẹ̀ pé kí kábíyèsí fi ara kan gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa ta wọ́n sì súnmọ́ Aláàfin kan kí Aláàfin bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ẹ̀bá yóò da ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú bíi méjì bí ayé kábíyèsí sáré ṣe ètùtù yìí tó ṣe pàtàkì. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe kábíyèsí fún Aláyọ̀gọ̀ tìlú Àyọ̀gọ̀ Ilé. Kábíyèsí o, kábíyèsí o. Ẹ súnmọ́ kábíyèsí náà. Kábíyèsí. Ǹjẹ́ bàbá ń
ń kí ọba kábíyèsí Aláyango tìlú Àyọ̀gbé lé ló ń kí Aláàfin. Jẹ́ akí gbogbo ìjókòó, akí gbogbo ọmọ Àyọ̀gbó ṣe àwa sí bíbá yìí, àwa sí orísun wa ní ọjọ́ tòní. A sì wá kí gbogbo àwọn olóyè, gbogbo àwọn àmẹ́wàá ọba kí ẹ ṣeun ẹ fọ́rọ̀ wa. A ṣe kábíyèsí fún bàbá yìí, a ṣe kábíyèsí fún yín, a ṣe kábíyèsí fún Aláàfin, kábíyèsí fún Aláàfin. Okun orí pé okun bàtà sọ̀rọ̀ dábàá ọ̀rọ̀ láṣẹ àlàyé díẹ̀ nípa Àyọ̀gbó fún Aláàfin látòrí bàbá ńlá tiwa làwọn ń ṣe, bàbá ńlá tiwa ló ń ṣe àpèrè tó bí Àyọ̀gbó òun lò. Bàbá wọn wò iṣẹ́ ẹ̀ fún wa, ó wò yí pẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ìtẹ̀ tó pọ̀ láàfin ẹ̀tẹ̀lẹ́pẹ́ ìgbé ayé ìgbé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Kábíyèsí. The response of Alaafin. And perhaps that is the most important message of the Ayogo homecoming. Alaafin ṣẹ̀rí ibi tá ń fọwọ́ sí ẹ̀rí ìyàtọ̀ àlẹ́ ọwọ́ ni ọwọ́ tí Aláàfin tó fi gbá ọ̀dọ́ mú ọ̀nà kò lè wọ́n kò ní ká wọ́n pa mú sí rí ìrìn lọ́jọ́ yóò tù lọ́gbà fún wọn ẹ̀ṣẹ̀ orí. Ọ̀yọ́ la bí wa o, Ọ̀yà lónìí wa o. Ọ̀yọ́ la bí wa o, Ọ̀yà lónìí wa o. History has a memory. Yes, of course, history has a memory. Modern borders may separate Nigeria from the Republic of Benin. They cannot automatically erase centuries of migration, kinship, political relationships, cultural transmission, and ancestral memory. And this is a call for the celebration of the Oyo Empire Day, which the Alaafin Oba Akeem Abimbola Owoade the First is kickstarting the maiden celebration of Oyo Empire Day in the year 2026 between December 17th to 19th, 2026. Let's hear from the Ikú Bàbá Yèyé. Láti ayé Aláàfin Ọ̀rọ̀yàn, Àjàká,
Alaafin Ṣàngó, Alaafin Kòsì, Alaafin Kànràn, Alaafin Àtìbà, bàbá mi Adéyẹmí bí ó ṣe ṣe ní ọlá Ọlọ́run ní àṣẹ ìdùmarè oníṣòwò ti fẹ́yìn náà ẹ̀ṣẹ̀ òkè nìkan inú mi ló bẹ̀ sí wálé ní báwa náà bá lè ti ní nǹkan ṣe náà láwọn òkè náà wọ́n fẹ́ fi àsìkò yìí wọ́n fẹ́ fi sọ fún yín ní December 17 a fẹ́ ṣe àjọ̀dún Ọ̀yọ́ Empire Day tó dẹ̀ jẹ́ pé a ti ń bá àwọn lọ́balọ́ba náà sọ̀rọ̀ àti àwọn ọmọ wa tó wà ní dáhùn Àjàṣẹ́ Ìbùbẹ́ káàkiri bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà kò pa bẹ́ẹ̀ a fẹ́ rí yín kẹwàá fara hàn pé ọ̀dọ̀ ilé lẹ̀ ti wá o ẹ̀ ṣe With that, Alaafin of Oyo has invited all Oyo sons, all people of Yoruba land who are connected to Oyo, across borders, from different parts of the world, to come for the celebration of Oyo Empire Day. History has a memory indeed. Modern borders may separate Nigeria from the Republic of Benin. They cannot automatically erase centuries of migration, kingship, political relationships, cultural transmission, and ancestral memory. The Ayogo oncoming therefore deserves to be preserved, researched, and placed within the larger historiography of Oyo. Oyo was never merely a town on today's Nigerian map. It was the center of a powerful historical polity whose influence crossed political and ecological frontiers and interacted with peoples and states extending toward the Atlantic world. The people of Ayogo have now provided a striking contemporary image of that continuing historical memory. They came from Ayogo in the Republic of Benin. They came as people preserving an Oyo ancestral tradition. They came before the Alaafin, and in that moment, Ayogo came home to Oyo. This photograph should therefore be understood not merely as a picture of people gathered in the palace, but as a living document of Oyo's continued historical memory across modern borders of West Africa. Selected historical foundations. The interpretation above is informed by established scholarship, including Robin Law. The Oyo Empire, circa 16,000 to Alaafin West Africa. Ọba Yorùbá. Kábíyèsí bínú ṣe rí lóbi yíyàn. Ó dùn mọ́ mi pé kábíyèsí wa Alayogo wọ́n wà ní èyí kọ́ lákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n máa wá síbí. Mo ti ẹ̀ dúpẹ́ pé a ní àǹfààní láti gbà wọ́n lálejò ní oríkorí nílé ibi tí mò ń gbé nígbà tá a wá lọ sí ọdún Ọ̀rànyàn tí wọ́n wá bá wa ṣe. Nígbà tí wọ́n sì múra
ọdún eégún tí wọ́n ṣe lọ́dún yìí wọ́n fi ìwé ránṣẹ́ sí mi. Gbogbo àwọn tí bẹ láàfin pàápàá tí wọ́sà wọ́n lè jẹ́rìí pé bí mo ṣe ń rí ìwé wọn gbà lórí fóònù ni mo fi ránṣẹ́ sáàfin kí kábíyèsí lè yan aṣojú lọ síbi ọdún tí àwọn èèyàn wa ń ṣe ní Ayogo. Wọn ò fipò, gbogbo ayé ni wọ́n fi hàn fún pé ọmọ Aláàfin làwọn. Gbogbo ọ̀nà tí wọ́n sì gbà fi ń hàn sí wa nílé ni làwọn ń lò náà fi ń hàn sí wa. Tí mo fi sọ pé bí ló ṣe rí lóbi yẹn ni pé kí ló wá dé tí mo fi ṣe déédéé wọn. Torí n ò rò báwọn gan rántí béèrè mi náà torí wọn pé kí a bá béèrè ààfin ọ̀ràn ṣẹ́kù sí mi ìbá sì wá bá bàbá gbà yín lálejò. Mọ inú mi ló pé Ọlọ́run tó rí inú mi tó sì mọ̀ pé gbogbo là ń rò nípa wọn. Ìgbàgbé yín láéláé, Aláàfin ò lè gbàgbé yín. Ó dára àwọn ọmọ tí Aláàfin fi ń yangàn àtẹ̀yìn àti kò bẹ́ẹ̀. Kò sí àwọn lára èèyàn wa tó súnmọ́ wa pẹ́kípẹ́kí nínú ààfin yìí jù yín lọ. Mo kí yín káàbọ̀ lórúkọ bàbá gbogbo wa Aláàfin ọba Yorùbá. Ọkàn wa ń fàyè ẹ̀tún ń gbéra láti wá wo bàbá wa. Ẹ ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ o kábíyèsí Aláyògo ẹ ṣe jìnnàjìnnà ẹ jẹ pẹ́jọ àwọn ará wájú yín lọ. Gbogbo ètò tí a fẹ́ ṣe á ṣe ní kánmọ́kánmọ́. By established scholarship including Robin Law. The Oyo Empire, circa 16,000 to circa 1836, a West African imperialism, the era of Atlantic slave trade, published 1977, a foundational study of Oyo imperialism. Toyin Falola and Michel R. Dormont, scholarship on MC Adeyemi's Iwe-Itan Oyo, a 1914 Yoruba historical account of old and new Oyo and its institutions. I.A. Akinjogbin, The Oyo Empire in the 18th Century, a reassessment, published 1966, which emphasizes the wider implication of Oyo history and the value of oral traditions alongside documentary sources. Events ọ̀kan tó ń ṣe lọ́dọ̀ wọn nígbà náà ló sì fẹ́ kó jẹ́ pé àìsàn tó máa ń ṣe ayẹyẹ òun náà ni máa lọ. So bàbá wọn fẹ́ ṣe ọdún Ọya lọ́dọ̀ wọn. Ọdún Ọya jẹ́ ọdún pàtàkì tó máa ń ṣe ní ọdún márùn-ún tó jẹ́ ọdún egúngún tó wọn. So ìgbà náà ni àyíwá wà ni wọ́n á lọ sílẹ̀. So ìgbà náà ni wọ́n á ráyè dọ́kúmẹ́ǹtì gbogbo nǹkan tí wọ́n rí níbẹ̀ ní eléyìí tí wọ́n rí pé ọ̀nà ọ̀pọ̀ mi ni wọ́n. Ó yẹ ká lè ká abínibí látẹ̀wọ́ torí ọmọ Yorùbá kàkà ní ó ní ọ̀yàn ó sì ti tètè sáré yan. Ní báyìí. Olukoya Ogen, Oyo, Yoruba Empire, published 2016, discussing Oyo's dominance over Dahomey, Nupe, Bogu, and other territories. Scholarship in global Yoruba regional and diasporic networks, documenting the extent of Oyo's 18th century influence toward present-day Benin Republic, Togo, and Ghana. Historical documentation concerning Ayogo, Agonlin in the Republic of Benin, which identifies an Ayogo population associated with Oyo in Nigeria and describes the community's interaction with its former neighbors.
This historical and cultural commentary is written by Engineer Adewuyi O.A, Chartered Civil Engineer and Project Manager, true son of Oyo. Thanks for watching. And it's been voiced over and produced by Prince Lashley Oladibolu of KB Jojo International Consulting Limited. Ayogole ti jáde kúrò ní Ọ̀yọ́ kì í ṣe bí ọgọ́rùn méjì ọgọ́rùn mẹ́ta ọdún ní ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ ó ti gbé àwọn Àyọ̀gò láti wá gbé wọn sí ìlú Àyọ̀gò láti yọ́nú wọn lọ ìlú Kánná láti máa wo ìṣákọ́lẹ̀ tí ọba Ọ̀yọ́ ń gbà lọ́dọ̀ ọba Àgbómẹ̀ ṣó pé àbí ò pé láti bí ọgọ́rùn méjì ọgọ́rùn mẹ́ta. Ògèdè ọmọ Aláàfin o. Ẹ wà níbi ẹ̀tún gbàgbé èdè náà. Dájúdájú tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn ọmọ Yorùbá òdodo ní Benin nílé iṣẹ́ táwa wà. Mo mọ̀ pé nìmẹ̀rọ lágbẹ̀yìn sí. Perhaps we're looking for one of a kind, the cultural exhibitions around the world, all traveled and places. Stay tuned to my channel, KB Jojo Newsbox, where I intend to give you every vital information, updates, interesting places, places of interest, tourism, and about people, culture around the world. Stay tuned on this channel. We promise to give you more. It's Thank you. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I